Kenya News Alert, and I'm your host, House of Zulfa. You can find Kenya News Alert kwenye every platform, TikTok, WhatsApp, Instagram, and every other platform that you know. You can find us too on every other platform. This is a very fine morning on the Wednesday tarehe 8 ya mwezi wa kwanza mwaka huu wa 2025. Tunakaribisha kwenye discussion yetu hapa Kenya News Alert, and I'm with my co-host. Let them introduce themselves. Hey guys, this is Felix Andrew and welcome. Thank you. Yeah, so watu pale wameongea sana. The Gachagua people have talked, and that is what we're going to discuss. That is our main discussion. Tunakaribisha. Wameinsist swali letu la jana la kwamba kuwa eti people have been released to their families. That is not justice enough, and it should be investigated. And I see that Gachagua agrees, and every other leader out there that supports and really condemns abductions is supporting it. So that and more, tunaanza na kuchambua magazeti, and that is Taifa Leo. Kuna shule zatarajia hali ngumu ikicheleweshwa mgao, and then there is utekaji nyara, pressure at Wali Ichungwa and Sudi, and there is a lot of things that we're going to talk about. Yes, so tuanze na shule zatarajia hali ngumu serikali ikichelewesha mgao. Wasema walimu wakuu watakuwa na wakati mgumu baada ya Wizara ya Fedha kusema itachelewa kutumia shilingi bilioni 48 billion za kufadhili elimu baadaye mwezi huu. Wizara imetaka shule ziwe na subira, huku serikali ikifanya juhudi ya kuhakikisha kuwa masomo yanaendelea ifaavyo shuleni. Hii ni licha ya serikali kuruhusu shule zifunguliwe wiki hii, licha walimu kulalamika uhaba wa pesa. Waziri wa Fedha John Bandi alisema serikali inashirikiana kwa karibu na Wizara ya Elimu na kuhakikisha pesa zinaingia kwenye akaunti za shule kabla ya mwisho wa mwezi huu. Akinukuu Bwana Bandi alisema, tunafanya kazi kwa karibu na Wizara ya Elimu kuhakikisha pesa zinatolewa kwa shule kwa wakati, hili kuhakikisha masomo yanaendelea bila kukwama. That is what Bwana Bandi told Taifa Leo. What do you think about that, Mr. Felix? It will be very hard truly to run all the services needed in school, and this won't be such easy as you think. Kwa sababu kuna statement fulani hapa ninaona like walimu wakuu watakuwa na wakati mgumu baada ya Wizara ya Fedha kusema itachelewa kutuma shilingi bilioni 48 za kufadhili elimu baadaye mwezi huu, which means all the head teachers are going to face it. Unajua na mwanafunzi haelewi, fee amemaliza ndo, you see. Unajua hapa ndio hata serikali wanafika wanasahau, like wanafunzi pia wanaweza kasirika waeke walimu kwa shida na si hata ni shida ya walimu ama walimu walipenda, unaona. Nakumbuka back in the 1990s wakati tulikuwa high school. Uongo, sasa 1990s na jana ulisema the 2000s. Uko na wewe sawa. Zulfa. Sasa unajua like by that time it could be very much risky ku postpone some services. Kwa mfano kama wanafunzi wamezoea kukunywa chai na bread, sawa? Kwanza boy school. Chesikia kuna wengine alisijua aleka cook kwa uji moto. Aleka nini? Waleka cook. Yaani huo mpishi. Oh yeah, mpishi yani. Kwenye uji moto. I tell you it is not such easy to any head teachers kama maybe hizi pesa zitachelewa kiwango hicho. So hapa wanasema wizara imezitaka shule ziwe na subira. Sasa waambie mwanafunzi awe na subira. Hata sawa walimu wenyewe wako in a very difficult situation. Sababu sasa what is that? Unajua mimi wamekuwa na 2 months. Ninazungumzia zile vitu peti hivi kama nini sasa. Kama kukua hakuna sukari kwa chakula na umelipa school fees. Sijui mara mkate aweza kuja
na umelipa school fees, unajua imeandikwa part of nini, unajua wanafunzi nakatika na vitu kidogo kidogo, ama hamna maji enough shule. Wanasema like wizara imezitaka shule ziwe na subira, huku serikali ikifanya juhudi kuhakikisha kuwa masomo yanaendelea ifaavyo shuleni. Hii ni licha ya serikali kuruhusu shule zifunguliwe wiki hii, licha ya walimu kulalamikia uhaba wa pesa. Sasa kulalamika kwa waki mimi siwezi sema like inaweza kuwa makosa, na it will never be, kwa sababu they understand the kind of situations they are trying to they are going to go through. So mimi na kama shule za boys school, kama shule mostly za huko kwenda Western Kenya mali wanafunzi wanapenda kukula. Umesikia tu wa Western? Felix hapa anasema mnapenda kukula watu wa Western. Si wakisiwa nakaa kwenda Western. Aya, nyinyi mnapenda kula pia? Hapana, mimi si Mkisii. Mimi ni kuishi niliwaishi Kisii sasa. Mimi siwezi kataa my tribe. Anyway, so waziri wa fedha John Badi alisema serikali inashirikiana kwa karibu na wizara ya elimu ili kuhakikisha pesa zinaingia kwenye akaunti za shule kabla ya mwisho wa mwezi. Wacha ziingie. So Kenya haijasota nani Zulfa. Kenya haijasota. Ninajua Kenya iko na namna ya kulisha, ya kufanya kila kitu, only like kuna vitu fulani zenye huwa zinafanyika hapa katikati zenye watu wengi hawaelewi. So uko na wazo lipi kuhusiana na mambo na fedha na shule? I'm like they had 12 weeks. Not 12, yeah. No, they had 2 months from November to December. Wangekuwa wameshajipanga. I don't know why mnakuja kupanga the last minute. Why do you think pesa zinakosa kuingia as early as possible na sababu kosa mipangilio run smoothly? Sasa I can't know because sasa unajua mimi sijaona mambo kama hayo. So wanaendelea, anasema kwamba tunachopatia kipaumbele mwaka huu ni kulipa mikopo na kutoa pesa kwa shule, mishahara na kutolewa kwa mgao wa Disemba kwa serikali za kaunti, aliendelea Bwana Bandi. Sasa Bwana Bandi alizitaka shule kuendelea na muhula huu wa kwanza, akihakikisha kuwa hakuna shule zitakazositishwa kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Shule tukimnukuu, shule zisifanye masuala ya fedha kuwa dharau. Masomo bado yanaweza kuendelea hata kama hatujatoa fedha. Hata hivyo nahakikishia kuwa mishahara ya wafanyikazi wote wa shule italipwa. Okay? So apparently pia teachers have not been paid. Si Bwana Badi anasema pia wafanyikazi wote wa shule watalipwa, but not now. They will be paid but not now. So hiyo inakuwa kuna venye, sio? So hata mishahara wapati. Walimu walimu wanafanyanga maandamano by the way kila wakati kwa sababu ya vitu kama hizi. Kwa nini fanya sasa wametulia? Sasa niulize. Wanasema like miezi ya Januari na Februari kwa kawaida ni miezi migumu sana kwa serikali, lakini akashikilia kuwa elimu ni miongoni mwa wizara iliyopewa kipaumbele na hazina ya kitaifa. Sasa nikuulize, January na February inaweza kuwa aje issue kwa government? City two excuses. So let me tell you, I don't get what. Unajua mimi ninajua January na February zinakuwa ngumu kwa watu kama mimi. Kwa mwananchi. Kwa mwananchi. January na February imekuwa affected na December yenye tulichafua pesa, si ndio? Lakini hiyo pesa ilienda wapi? Si ina circulate within the country na taxes zinaendelea kutolewa. Sasa basi unakuja unasema sasa what kind of corrupt nini is this? Okay, inakaa ngumu kivipi? That is my question now. Sasa that question we'll have to ask Bwana Bandi. Because sasa like I don't get, walikuwa na whole 2 months ya kujipanga. So why? What happened? Lakini sasa mimi anyway. So kuna wasimulia kuhusu maisha yao sasa baada ya uwaziri
And then ripoti yafichua uchumi wajikokota licha ya serikali. Let's do that about uchumi. Licha serikali kujipiga kifua. Ripoti yafichua uchumi wajikokota licha ya serikali kujipiga kifua. So uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 4% katika kipindi cha miezi mitatu hadi Septemba mwaka jana, ikiwa ni kasi ya chini zaidi ya katika kipindi cha miaka 4, huku kulemaa kwa sekta kuu za ujenzi na madini kukiadhiri ustawi. Okay, so ukuaji wa jumla wa ndani au jumla ya pato la nchi uliongezeka kwa kasi ndogo ikilinganishwa kulingana na takwimu za shirika la kitaifa ya takwimu ya KNIBS zilizotolewa Jumanne. Ulikuwa ukuaji wa chini zaidi tangu 2020 katika serikali iliweka hatua za kuzuia kusambaa kwa COVID-19 ambayo ilitatiza shughuli za kiuchumi kusababisha hadi kubwa ya Wakenya kukosa kazi. So what do you think about that? Like wanasema our economy is not good right now. Kuna wakati ulikuwa mpana kidogo, but right now it's going for the worst. Wallahi I tell you. Nikikumbuka COVID-19, if really that disease existed, so if really, yes, ile kitu ili affect watu wengi wallahi sana, let me tell you sana. Do you know that mtu anaweza toka from uko juu hivi anguka chini akae flat aje? I had a flat kabisa, lose everything. Yeah, see 2019 we proved that. Unajua there is a friend of mine mwenye alikuanga a very big investor uko panaitwaje ni Shanzu Mombasa, sawa. Huyu msee alikuwa na duka yenye ilikuwa mkubwa yenye watu wengine wholesale by the way. Wangekuja wananunua vitu kutoka hapo. I tell you sai ameisha. Si hata sai within almost 4 to 5 months. Sielewi what happened, I tell you. Wakati any COVID, let me tell you. Hadi saa hii kuna kiosk tu huko Shago. Ile kiosk sasa yeye ndiye anaenda anunue kutoka kwa retail shop akuje kuuzia watu wa kijiji tu hapo hivyo. I tell you, if that disease really existed, Zulfa ilifanya watu wengi wanaumia sasa hivi baya sana. Kuna mtu bado hajarudi back into their feet. Ile kitu ilileta disaster kama zile vita za 2007. Unaona zile vita za 2007? I tell you that was the point. Yani inakaa the same. So bado unajua so vita za 2007 zilitaka disaster. You know, I don't know. They would tell me. Au kumbuki ama au kwa Kenya by that time bado sikuwa bado. Kenya ilikuwa na shida. Let me tell you, that was a horrific moment you will never forget. You know, you just used to see it kwa news, yes? Can I tell you why Kisi people feel so dominant in this country? And sometimes they want to be seen everywhere. Do you know even during that time some communities were not affected just like Kisi people. Kisi people walikuwa na affected kwa nini 07 na ku involved? Can I tell you? For those people who died. Kama kuku. Unaonanga umewahi vile ugonjwa inakujanga inabeba kuku kama kitu simple. Zulfa. I tell you the Kisi community. The Kisi community ilikuwa affected vibaya sana. Kwa nini? Walikuwa wanauliwa. Why? Sijui. Ala mimi hiyo kitu ninajulizanga hadi wale. Hadi wengine wakatoa muziki huko Kisii wanasema eti wa Kisii waliuliwa kama maumbwa, kama makuku. Huko Kericho. Walikuwa na katokato wanawekwa ndani ya hiyo nini?
hizo tea plantation. That's why mimi I'll never support tribalism in my life. Kisis were being killed. Why though? Ebu someone who knows that waambie, because I thought ni Wajaka na Kikuyu walikuwa wanauliwa peke yao. Even the Luo could be killed. Could kill the Kisis. Okay, kitu yenye ilikuwa inafanya Kisis na chapwa sana ni kwa sababu they were not having a standard na msimamo ya kuonyesha tu wako hii side ama hii side. Nzuri. Unajua Kisis walikuwa wamejigawa. Wengi walipigiana ni kura. Wengi walipigia Kibaki kura. Wengi walipigia Raila kura. Na hizi kura zenye walipiga ndio zilifanya nini? Ziliwaletea shida. Na unajua Kisii County na Kisii as a region inajigawa sana. Unapata Kisii County inakaa ya ODM, ile Kisii nyingine ya Nyamira inakaa ya nani? Unaona sasa chenye kiliwa nini? Sasa imejigawa. Na hawa wanataka wasupportiwe fully. Na wale wengine wanataka wasupportiwe fully. But let me tell you, kwa watu wenye walikuwa affected it was 7. Let me tell you, hiyo issue haijaisha hata kutoka kwa Wakisi. Let me tell you the truth. Sasa hivi tunasema hivi kuna jamaa fulani nyumbani mwenye alipenya kifo. Yaani unaona binadamu wenzako unamuona kama mnyama wa kuhunt. Umse alikatwa mikono hapa. Unaona hapa na hapa. Sawa? Akafanya nini? Akaachwa hivyo. Saa hii hata hana mikono. Hana mikono hii. My high school teacher. Familia yake ilikatwa akiwa amejificha kwa shai akiangalia. Ile design yenye mtu anaweza toroka aingie mahali kwa sababu no other option. So unaacha familia yako katakata ndio ujifiche. That is not good. Unaona? Watoto walichinjwa. Akiangalia watoto akichinjwa. Mse hajairudi no mwaladi saika. Siangalia tu katakata na wao. Ukimpata saa hii unapata anafanya kichwa hivi. Let me tell you. Yaani anatingiza kichwa, anaangalia mara. Angeenda tu akatakata na familia. You don't leave your children to be cut as the man of the family. You don't do that. You go there. You go there to die with them. Can I tell you? Inawezekana. But ile kushtuka pia inaweza fanya upate umesubaa mahali huko. Zulfa, I'll never support tribalism in my life. I don't think there's any... Okay, kuna tuna support hiyo kitu hata mimi sipendi though. Alafu napata hiyo watu wanasema watu wa mlima sisi tunajielewa siju. Hiyo ni tribalism. By the way hiyo kitu inanibuingi mimi. Unaona? Hakuna watu wa mlima. Sisi ni wa Kenya. Zulfa wewe unasema aje? Kuhusu nini? Kuhusu situation. Sasa ukipara mtu anasema watu wa mlima wamesema hivi. Mara watu wa mlima, mara watu wa mlima, mara watu wa mlima. Sijui nini watu wako wapi si bado mlima. Sijui kwani hiyo mlima si nini? Si Kenya. Sisi wote ni wa Kenya. Yes. Unaona? Sisi wote ni wa Kenya. So hiyo time design yenye vitu zilikuwa disrupted, vitu zilikuwa zimekuwa yani aje mambo yalisimama. Watu waka lose properties. Watu waka lose relatives. Refugee camps ndo hizo. Hapana bwana. Please my fellow Kenyans, let's not support tribalism at all. Mtu akikuuliza unatoka sehemu gani ama your mother tongue ni gani, mwambie my mother tongue is my Kenyan national anthem. And how now will we know each other? Ati? How will we know each other? In which way? Like sasa ukiniambia sasa your mother tongue is Kenyan sasa nataka kujua better Zulfa. So unasema wewe ni Mkisii? Hapana, hiyo ni mbaya kwa sababu inaleta ukabila. Hapana, hiyo si ukabila. Kuna hiyo ya kusema eti mimi ni Mkisii for ukabila na kuna ile ya kuwa like mimi ni Mkisii for just I want to recognize I'm proud of where I come from. Unasema
acha nikwambie na yani design yenyewe unaweza ambia mtu. Mtu akikuuliza unatoka wewe ni kabila gani? Mwambie mimi ni Mkenya. But natively I can speak Kisii language, Kamba language, Kikuyu language. Yes. Unaelewa? Mimi ni Mkenya but I use Agusi language, Dholuo. Sawa? But ukisema mimi ni Mkisii sijui ni mimi mtu wa mlima, hapana, hiyo ni ku support tribalism. Asi ametoka kwa mlima huyo mtu ambaye anasema nimetoka kwa mlima. Sasa ngami kusema nimetoka kwa bahari. Unaona, so like si baharini basi nimetoka from the coastal area. So kuna design yenyewe unaweza sema at least upate watu wamechukulia another way. Yeah, wamechukulia negative. Lakini kitu yetu watu wa mlima, mlima. Bana, hiyo kitu inanimbo. Turekebishe ma language. Tuseme watu wa Kenya kutoka sehemu ya. Ebu jina Kenya kwanza itangulie. Okay, I understand you. Unajua Kenya ikuwe our first love. Zulfa, this is why we have even this is why even Kenyans do complain about poor leadership in the country. Do you know why? Because they can vote in a tribal way. Sawa? Kama ni Wakikuyu, kama ni Wakikuyu, wana make sure hizo kura zao za mlima wameka block. Kwa Uhuru Kenyatta. Sawa? Kama ni Wajaluo, unawaiona wakipigia Uhuru Kenyatta kura. Akiwalayo anga hata kwa analysis. Uone kura zenye zimetoka Siaya, presidency. Uone kura zenye zimetoka Migori. Uone kura zenye I tell you wale watu hawapigi kura yao nje. That is tribalism. Unaget? Mimi sikatai eti usikose kusupport mtu wa kwenye, but kuna njia moja ama nyingine yenye hizi tunafanya. Sawa? Ile siku hata watu watajielewa, wajua aje sisi ni wa Kenya. Only language. But I think the moment that the Gen Zs walienda pale mbele kupigana, they were fighting as Kenyans. Let me tell you. Tribalism iko kwa hii niko juu, si watu wako chini sana. Mimi ni mzee mwenye niko hapa kwa studio, mimi ni mzee. Mzee aje? Mimi ni mzee, miaka yangu niko na miaka mingi kama. Tunasema ulimaliza shule 1990. Acha kwanza baba yangu shule 1990. Anasema tribalism, watu wa Gen Z wana tribalism. Si mimi ni tribalism. Wait, mimi ni Gen Z ndio maana nika against tribalism. Si fiti, si katai. Yeah. So the point is watu wa juu, watu ambao ni mamako, watu ambao ni mamangu, watu ambao ni baba yetu, hao ndo walikuwa gani hiyo kitu ya to vote huyu ni fulani, to vote huyu ni mtu fulani, to let us do that. But now the generation that is coming know they are fighting for Kenya, know that they are laying their lives down for Kenya, they are going to fight for Kenya. I get your point, yes? Zulfa, thank you so much. Kuna kitu yenye umesema hapo. The Gen Zs, watu wenye wamezaliwa 90 what? 90s. No 90s kweli. Gen Z ni watu from 2000. Hapana. Wewe ni millennial. Hapana. Wewe ni millennials wako na miaka mingapi sasa? Millennials ndio kwa hapo 26 20 kitu. Na Gen Zs hapo 24 25 teremka. Mimi ndio ninajua mahali niko kati hizo mbili. So usijaribu kuniambia mimi ni meneno ama Gen Z. So in short, to cut a long story short, nilikuwa najaribu kusema hivi, our generation ya saa hii Zulfa ndio imekata mambo na tribalism. Unaona mfano wenyewe uliniambia the Gen Z wameenda huko kuprotest almost the whole country. They are trying to show that these people they are for one Kenya. Na wanaelewa aje maisha sio Mkisii, maisha sio Mjaluo, maisha ni sisi kwasi. But do you think hata like ukisema hivyo they are fighting for that one thing, yes? Like bado unasikia bado wanasema like when you say unadhani kuna mtoto ambaye anaweza kuja apewe kile kiti? Ama it is like huko 2040 ndio wataanza kufanya hivyo, because bado hatujatoa, unless ile wakati tutatoa kila mtu ambaye kwenye government upate, yani hakuna mtu ambaye alikuwa kwa government ya Jomo Kenyatta bado kwa hii serikali upate wametolewa wote, there is no one from that era. Is a new era. Maybe then now you can any it's unajua namba a journey of a million steps inaanza with one step. Tumeshaanza sasa, Gen Z wameshikana, wamejua we are not from Murima, we are not from the plantains, we are not from
the eastern area, we're just Kenyans. We're just Kenyan people fighting for Kenya. Sindio? But it will take time. Let me tell you, it will take time to fike hiyo part unataka tupate. Sasa mtu anajiintroduce as a Kenyan first. Asemi aanzi na mimi ni Mkisii, mimi ni Mkale, mimi ni sijui Mtaita. Anaanza tu directly na Zulfa. Mimi kitu ni convince like ishafika ni kwa sababu ni sisi sahi. Ni sisi ndio tuko. Unajua sisi ndio Kenya sahi. Si akina babangu. Una get? But no government yenye iko bado li rule babako. Mtu kama Raila amekuwa hapa for a long time. Mtu kama Ruto amekuwa tangu wakati wa Moi. Mtu kama Uhuru Kenyatta amekuwa hapa. Mtu kama na Atwori. These people have been here in this government. So unless wote wametoka kumebaki, like, understand? Kumebaki, there's no people ambao walikuwaga huku tangu 1930 bado wako hapa. Na kuna message pale. Peter Kimani anasema ya kwamba, good morning Zulfa and Felix, we are proud of Morima. Felix Utukome, we are proud of our resources as Americans are. That line wacha msema usingilie mlima kabisa. And kuna kasoro comment anasema, never criticize a person who went through an intense emotional trauma by saying this and that. That is what you should have done unless you're first a mental professor expert. Like Kakasoni Cumulus, let me tell you, if you are that child and see your father run away from you, how do you ever felt your father running away from you ukatakatwe? I'm not criticizing that guy. That was just survival instinct. I know that. But we imagine that child, that the thing that he saw mara ya mwisho ni babake akikimbia. And you know, when you're a child or when you're a wife, you're looking up to your husband, you're looking up to, you know, that. I'm not criticizing him. Obviously, hiyo ni survival instinct yake likikin kwa akili yake, akakimbia akaenda kujificha. But we jiput kwa miguu ya watoto wake ambao likatakatwa, kwa bibi yake ambaye likatakatwa. The last thing they saw was their father running away from them to go hide, not to protect them. That is what I'm trying to talk about. Okay, I'm not criticizing. Huyo msee nimemuelewa, na hiyo point yake baida ameiraise vizuri kwa sababu pia yeye ameifeel. Unaona? Umse ni kama ameifeel. Thank you so much bro, wherever you are. Is that anaweza kuwa ni lady pia? Ni lady? Thank you so much my friend. Hiyo kitu kuimention, truly I was trying to elaborate vile watu wako affected. Sijui kama maybe hiyo kitu ina make sense kwako. Watu walikuwa affected hadi wa leo alikuwa psychologically tortured. Unapata like kazi yake ni kutingiza tu kichwa nini. Anadhani yako sawa, but wenye wako kando yake wanaona tu huyu mtu kuna vilana ana struggle. I wish kitu inaitwa tribalism wakiishi. Hata kama ni kwa wazee wenye wako kwa leadership kwa sahi. Zulfa, it is very 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 bad. I say it is very bad. Ndo maana unaona akina nani Gachagua, sawa, akina Gachagua, ama in short Gachagua na allies wake wanajaribu kupiga hesabu vile hizi vitu zitapotea, unaona? Hizi mambo na kwa abduct, mambo na kutumia maybe power vyenye wao wana feel like ni kama haijatumika vizuri. I wish hiyo program ingeendelea vizuri, but iko in a peaceful way. Mtu asisimame kutoka sijui ni Kisii, sawa? Kutoka Kalenjin. Ana support Mkalenjin mwenzake ambaye ni the president, akijaribu kutetea kitu yenye naka kama historia ambayo akijaribu kutetea kitu yenye hata yako sure aje yenyewe it is wrong, but as long as ni mtu wa kwao, alafu ama maybe anapata pesa, unaona? Hii kitu okay, tribalism na corruption. Zulfa, my sister, let me tell you the truth. Hizi vitu zinaendana hivi. Na zote hazijengi. Sasa kwa huyo mwenye ali-comment kuhusiana na huyo mwenye nilisema like aliwahi hepa kacha nini watoto. Ni alishtuka. Ani hata yajielewi. Hiyo moment yenye ilikuwa ilikuwa horrible vibaya sana. Obviously, wanasanga kitu ambayo mimi nakwambia. Obviously, it was horrible for him.
Sawa, I'm not saying that it wasn't horrible for him. I'm trying to tell you that imagine wewe saa hii like wezi wakuja kwa nyumba yako na ukimbie uende na wache bibi yako na watoto hapo ndani. Just imagine the people, the last thing they see is you, the people, that the person that you said that you're going, I will protect you, you're my family, you're my child, no one will ever come near you, no one will ever do this, and then you run away. Imagine those people. Obviously hiyo ni survival instinct ya mwanadamu, ni flee when something is to flee. But imagine those people, the last thing they saw is their father running away from them. The people, the last thing they saw. So tukielewa saidi ya mwanaume alipitia a very bad ordeal of losing his family, but let us understand the victims that died in this. So Peter Kenya anasema you first come from a village and to county, then the country. Felix is wrong. Why is our constitution say we have 47 counties which based on tribalism? Like Kisii is a Kisii county, Meru is Meru county. So okay, Peter unamaanisha ya kwamba kama basi Kisii itwe Meru itwe Kisii county ndo tusikwe na tribalism, na Kisii county itwe Meru county ndo kusikwe na tribalism, si ndio? What I think what Felix is trying to say is that maybe as we go on, as we grow, as we become a better country, we shouldn't first introduce ourselves as the tribe that we come from. Maybe we introduce ourselves as Kenyan first. I don't, maybe. Ama Felix unamaanisha aje? That is what Felix is trying to tell us, that tufike wakati ambapo sisi tunajiintroduce differently. Okay, that we come and introduce yourself like badala nianze kusema mimi ni Mtaita, you know, tunaanza na mimi ni Mkenya, I'm Kenyan, you know. Maybe that is what Felix means. Ama we Peter, what do you mean? What do you mean? So Felix, what do you think about that? About Peter, hiyo shughuli amesema ya kwamba tunajiintroducing from our counties first. Hiyo iko very fine. And mimi Peter siwezi sema eti sasa wazo lako Peter, anyway, mimi siwezi sema like wazo lako aliko fiti. But what I'm trying to say is bro, siko ubaya. Ile kitu eti unaweza tenga kitu kwa sababu ya Mkisi mwenzako, kwa mfano unaweza tenga kitu kwa sababu ya Mkalenjin mwenzako, alafu unaona kwanza kutenga si shida, kutenga ni normal sababu damu iwezi kubali. But kuna ile kitu yenye unapata Mkisi mwenzako, Mkalenjin mwenzako, sijui mtu mwingine kutoka wapi, Mdigo sijui wapi, anafanya kosa na wewe unaka kufanya nini? Kutetea kosa. Si huyo kijana alikuwa anaenda kuulewa, sio mse anaenda kufanywa sijui ni nini, but unakaa kudefend kitu kwa sababu ni mtu wa kwenyu. Unajua Zulfa, sijui kama hii kitu ninajaribu kuongea na make sense. Unapata like hata nikipata for example mimi sasa like ni Mtaita, like the moment that I find that like mtetea mwenzangu anafanya makosa, but as long as mtetea mwenzangu namtetea, sikai katikati. As long as anapigana na Mkamba, nipate maybe Mkamba ngombe zake niko like as long as mtetea I'm good with it. Nani Peter anakuambia hivi? Peter anakuambia ya kwamba anasema hivi, let me read anasema my friend, Kikuyus are not tribal because only Kiku's MPs and a few Masai did a statement on abduction. No single MP from any other tribe, because their kingpin are in bed with Ruto despite Kibet and Rono. But that thing that Peter amesema, not to be like nini. We always come from somewhere and then Kenyan. Okay. So kitu ambayo Peter anasema is true. I've not seen Kambas. I've not even seen Kalonzo speak. Sawa, I have not seen any other person speak about abduction. Actually, isipokuwa bibi natembea, you know, ali criticize hiyo story ya Izabaluya, yes, Izaluya. And we have seen the way the general statement ambayo I'll feature at a video to play to hapa saa hii na feel like in the next 5 minutes our producer organize that one. So hakuna mtu mwingine ambaye ameongea.
and they are speaking for one Kenya. Okay, Ineza, I think people say Kiku's are tribal because they have been in this seat for a very long time, you know, and all that. Maybe that's why people say. But these people are always willing to speak up for Kenya. Unaona, hizi tribes zingine zikishuliwa kidogo ama zikipewa briefcase pale mkwanja zinatulia. Una get? So you see, they are not tribal. I don't see they are tribal. They just speak up. They just are bold enough. Yeah. Unadhaniaje? Ushasema na umemaliza. But the fact is, wacha mtu ajue yeye ni Mkenya. Lakini STC ni Mjaluo sijui nini. Wewe upande mwingine. Yes, tunajua lazima utajiintroduce kama Mjaluo. But isikwe like unaonyesha those aspects of tribalism. Yani uko tu as in mnajiconsider muweze kumbuka eti wengine wana exist. Well, lakini univilujuangi watu wengine akizo. Angalia masias wengi wenye wako kwa government sahi. Sawa? Uniambie mostly kwa wenye wanatetea mingi zenye hata wao wenyewe wanaona ni negative. Kama si maybe ni wacha tukae straightforward. Yes. Unaona? Wacha tukae straightforward. In every way, in everything we engage, tukae straightforward. Na tujue like we are doing this because of our own good. Yes. Unaona? Yes. Everything to be on point. As in usifanye kitu kwa sababu you want to defend your friend. Na wewe mtu aje hiyo kitu kesho kilipuka. Inaweza wao hata nyinyi wote. Yes. Una get? Wacha ule undugu uwe kama ngao, unaona? Na if possible, in case of anything, tujaribu kuwa transparent kabisa. Uone kama hata maisha iwezi badilika. I tell you, watu wakianza coexist vizuri hivyo, any leader mwenye ako kwa city yoyote atajua chenye kimemuweka huko. Any person mwenye, any civil servant mwenye amekuwa kwa kazi fulani atajua chenye kimemuweka huko. Zulfa. Yes. I think it will be much better as compared to wakati watu unapata wako tu kazi yao ni kutetea vitu zenye hata wao wenyewe like politically hizi vitu haziwezi tupeleka mahali. Unaona? Sasa wakati mtu anasema ati idea ya kunini, wakati mtu anasema idea ya kwenda ICC kwa sababu ya abduction, mtu kama huyo unaweza pata hata si mtoto wa tribe yake alikuwa amekuwa abducted. Una get? Kitu kama hiyo inaonyesha like as in that aspect will bring unity. Unaona? Tuseme ni mtoto kwa wenye wali abducted by the way walikuwa wanatoka sehemu gani mostly? Actually kulikuwa na Mkamba, kulikuwa na Mgikuyu, kulikuwa na Mkale. Thank you. Kwa hao wenye walika abducted, si Gachagua amewachukulia wote? Amechukulia kama Kenyan people. Sawa? Yes. Gachagua amewachukulia wote kama Kenyan people, sawa? Kitu kama hiyo, be sure with me, ita bring up unity in this country. Yes. Na hata hawa watu wenyewe wataona aje wenyewe makosa iko hapa, lakini baada hata hayajazungumziwa. Sababu umeona nasikia tukisema we have not seen other people. Hata Masai, I don't think there was any Masai which was abducted, but we've seen the Masai people speak. Sawa? Nimengoja kwani tuko tribes ngapi? How many tribes are in Kenya right now? But I've not seen these people speak. I have not seen them speak. Nimekuwa nikingojea like mtu kama Kalonzo ambaye is a whole candidate wa nini presidency. Hajazungumzia? Waliongea ile ka statement kale, in fact waliongea hata nini? Waliongea wakati wa mtoto alishikwa. But that's that one time ya mtoto afai kushikwa, abduction afaa ku stop. Statement, press conference ambayo ni 20 minutes and it's ni for sasa. Hao ndio wajamaa, those are the kind of leaders now people need to figure out on how they are supposed to treat them. Unajua, let me tell you,
there are many qualities of a good leader. Kitu ya kwanza ni mwenye anajali. Kwanza kitu ya kwanza ni mwenye yuko, mimi by then nachukia tribalism. Haki msinichukulie vibaya. Hakuna mtu anapenda hiyo shughuli. Haki mimi according to me, the best qualities of a good leader ni kwanza mwenye ana ubaguzi. Okay. Hakuna mtu anayependa ubaguzi. Mwenye anafuatilia juu vile watu wake wanaishi. Let me tell you something, Mr. Felix, yes? Unaona, before maybe nikukata kidogo samani. Unaona issue kama hii ya Gachagua yenye amekama up na troops wake kupiga hesabu vile wanaweza komesha hii issue. Zulfa, let me tell you, that is a very 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 great, very patriotic thing. Yes. Unajua like itaenda kuleta ka mani fulani kenye kanafanya watu at least wapoteze uoga, like hii kitu ni kama haitakuwa tena. Kusema like waipeleke hadi ICC we noma. Unajua Gachagua alisimamaga. Let me tell you, Mr. Gachagua, I will always, there's this one thing, this one rule. You look at what someone is doing. If they are doing good, you say they are doing good. If the same way you praise them is the same way you're going to criticize everything they're doing. Sindio? And let me tell you, Gachagua, I never followed actually what Gachagua did until impeachment. Unajua, until the way he was fighting for Kenya and fighting for this thing. Gachagua, before our two were get released, he had threatened to take them to ICC. And tangu first day, he was there speaking and saying abductions yache, watu wafanya, akathreaten mpaka kusema siri za serikali. And you know, I think the moment that you're sworn in, you shouldn't come out here and start telling us what is happening there. Sindio? But he risked that, and he was out here telling us and saying and condemning it, and bado akarushiwa tear gas kwa mazishi fulani, bado they were fighting him, but he still stood. And I usually love Miss Dorcas ambaye ni bibi yake, because let me tell you, that team imekuwa ni ya maombi, imekuwa pale kipaumbele wakipigania like every right of the human being. They are there fighting for the Gen Zs, they are fighting for the Gen Zs, they are there fighting for the country, fighting for everything. Na pale as you continue, Peter anasema ya kwamba just a moment. Peter anasema tribal arrangements, Kamba were cheated, Mutua, Masai, Olekina, Somali, Durare, Luo, Raila and Wanga, Kisia, Rati, Kalenjin, Sudi, Coast, Joho, Western, Mudavadi in Morima, Kagata, Ndindi, Ichungwa and Kiujuri. Sawa? By the way, let me tell you, I had sijui Peter umeona Joho ameongea, amesema ati akitusiwa atakujia ulipo. Amethreaten Gen Zs. Sio amewathreaten, sio amewawarn. What do you think that is, Felix? Kusema mkinitusi mimi ndakuja place huko, ndakuchukua place huko nitusi mimi. Is that a threat or is that a warning? Hiyo ni vitisho hizo. Sasa Wakenya mzima wakimtusi afanye? Atakuja kwa kila mtu. Like tuamue za Kenya. Asha confirm who yeye ni nani. Yes, and ako side gani? So hiyo ni kama kusupport me. I think that is like supporting is good if they are, kama mtoto mdogo amekuja pale kwenye TikTok ametusiana, ameenda pale kwenye X ameongea vibaya, we are seeing which side that you are supporting. Au sio? Sasa shwali eti ukinitusi mimi nitakukujia. Sawa basi, kujia Kenya mzima watakutusi. And you know Kenyans who are there, do not dare them, do not try and maybe threaten them atinda kukujia. Utashtuka watu 10,000 na kitu ama the entire Kenyan, okay, wazazi wetu watatusiana, you know. But they do know the moment that Ruto alienda pale kwenye whatever akasema iti wazazi wa nini, there's a video when I found out TikTok kuangalia. The response of parents when Ruto said that they should discipline their children. I don't know if you've seen those videos of parents replying to that thing. Parents wako pale wakidance na watoto TikTok. Wako mapanga ale pale TikTok. I don't know if you've seen those videos of our parents. Anyway. Unajua Zulfa? Hiyo statement yake na depend alikuwa anaiongea kwa njia gani, sawa? Kitu ya kwanza. Vile niko hapa hivi.
Even my parent hajui kitu ya mwisho nimefanya nini. Sawa? Na hiyo statement haiendi kwa watu wenye wako above 18. Ama unajua watu, si mtu mwenye ako campus akawa kitu kama 18 years. Nikuuliza kitu. Unajua mzazi hawezi enda kulinda mtoto kwa campus kwa mfano ama college huko mahali mtoto hayako. Obviously. Hiyo statement yenye alisema haki inafaa watoto wenye wako primary. Si watu wako huko juu. Wako primary. Wale wenye wameingia form 1, form 2 hadi form 3 mwisho. Si form 4. Form 4 atashafungua haki. In fact form 3 ashafungua haki. Form 4 yako 16 years old. Almost 17. Form 4, let me tell you there's one thing that I learned. Nilimaliza shule na 16 years. Sawa? And nimekuja kurealize hata ukiwa 17 hata ukiwa 18 hata ukiwa 21, in fact you're still children kwa akili ya mtu you develop akiwa 25 and 26 and above. Hata in fact hata grow kabisa. Let me tell you, you're still children. Right now my mom calls me after this show. She's here watching kabisa kwa pale hata comment lakini kwa pale naangalia, and she will be like statement mimi sasa kusikia DCI wamekufikia. My mom is always on my case. So me I think mtu mpaka amefikisha miaka huko 30 ama 20 something bado ni mtoto mdogo, and you'll always be like a child to your parent. Yes. Anyway. So continue Mr. Felix. Hiyo statement yenye ilisema tu wazazi walinde watoto. Ani watoto wenye wako kuanzia class 1 up to form 2, form 3 hapo. Lakini haiwezi make kwa wanafunzi wenye washaenda campus. Ama college. Hai bado ni mtoto. Mimi kwangu bado ni mtoto huyo. Mimi ni mtoto bado. Sababu kwani analipiwa staff na nani? Sasa kulipiwa karo. Ni mtoto sikatai Zulfa. But akili hata bado ni kitoto. Umemnunulia simu, hujamununulia simu. Let me tell you something. So okay, ni mtoto. So inabidi sasa umweke CCTV mahali anataka. Sisi utamwekea CCTV. Na sijaribu kusema ati ya kwamba ati you should like ati support your statement ya nini, but ukiniambia ya kwamba ati wale so watoto wanafaa kuambiwa it's their children. Because mimi ukiniambia how old is Mr. Ruto? Ukiestimate kwa how old? Si 50 kitu 60 kitu. Nikuulize, hao wanafunzi wenye kwa campus hawawezi vote. Wanaweza vote. Sasa mtoto kwa constitution ya Kenya mtoto ni nani? Mtoto ni mtoto. So wapita kimesema Joho has become arrogant and pride and drunk with power. He has become a praise team. Thank you Peter. Hiyo ni ukweli. Na uzuri hatujamtusi sisi ni ukweli yake. But then it's yes of what Joho? Mimi hata sijui. I don't know what he is. Ni yes wa nini? Sasa unajua I used to like Joho. Let me tell you. Akiwa governor wa Mombasa. You know, I used to like the way he was bold. You know, I used to be like he is bold, whatever. But right now I'm like unaona? Sababu I don't know. Mimi sijui napita nauliza hii swali. Where are these people getting this courage? Na nalisha nikiuliza, where are these people getting this courage to stand before Kenyan people and just blurt out things hapo? Like wanabonga tu. Where do they get that courage? Felix wewe ukiona kama ulisikiza statement ya Sudi, kama umesikiza statement ya ule sijui Iron Lady, anataka Iron Lady wa Ruto ama ni supporter something, ukisikiza Murkomen, ukisikiza Joho, where are they getting that courage to stand and threaten Kenyans, to stand and Ichungwa and threaten other leaders, to stand and say that we don't matter as the Kenyan people, whatever we do is nonsense? Unaona, like what? Where are they getting that courage from? Unajua tunakuanga na ile kitu inaitwa ignorance, arrogance and in hizo
hapo hao ni wase wenye wanajua there is nothing can be done to them. And how wanajua hivyo aje? Sasa huyo ni mtu tajiri, sawa? Tuko na do, hakuna kitu yenye anaweza hitaji amekosa. Hebu nikuulize. Sawa? Sasa majivuno lazima yakue hapo. Sawa? Felix na ni mse mwenye ana feel like akikupiga anaweza kukulipa. Na ni mse mwenye ana feel like ako na authority ya kufanya kila kitu. KRG the don mkisi. KRG the don. Yule mse origin yake ni Kisii aidha. Mkisi. So wajua umesema anaweza kupiga na akulipe. Kuna wakati ambao kulikuwa na video na trend. Aligonga gari ya mtu. Alikuwa kwenye makosa. Ilikuwa gari ya madam. Na ule madam alivotoka kwenda kumconfront kwa nini amegonga gari yake, alimgonga na pesa. What is that? That is arrogance. Thank you. Kitu kama hiyo. So this is what they are doing now. Hiyo. Sasa wakati mtu anasema hivyo. Wakati mtu anasema hivyo, anamaanisha? Jamani. Anamaanisha? Me I listen, let me tell you the truth. Leaders should be examples to other people. Yes. Kuna young leaders wenye wana grow sahi. Unaona? They are supposed even to learn from them. If possible, sahi hata young generation wanafaa wakaina na mentors. Unajua kuna mtu mwenye anakumenta indirectly. Wakati unafollow nini footsteps zake. Yeah. Sasa mimi siwezi sema like hiyo design yenye Joan ameanza kusema sasa ni kitu yenye inaweza fanya mimi niheshimu ama mwingine ama mwingine. Anajibomoa time itafika yenye anaweza taka kutaka kuwa president wa Republic of Kenya. Nani ataenda kumpatia kura akipata hizo matamshi? Let me tell you, hakuna. The internet, let me remind you people, internet haisahau. But that is one thing that my grandfather told me. My grandfather told me, let me tell you, the moment that I was bought my first phone by my grandfather. Sawa, and I remember he told me that I am giving you this phone. It was like a Samsung, a really nice Samsung. And he told me that I'm giving you this phone and you're in that age. And I remember nilikuwa sasa niko 16 years, nimemaliza form 4. And he told me, remember, anything you do this phone, the internet does not forget. Unajua ndo wakati ambazo watu walikuwa wameza wanatuma picha fulani, sawa? He told me, anything you do Zulfa, anything. Siku moja utaenda interview mahali, ofisi kubwa, umesoma, umegraduate, uko poa, and you will regret something just an SMS or a picture or something you ever posted. The internet never forgets. And let me tell you, when I trade carefully. When I trade with these phones, when I trade anything in the internet, I know we will never forget. Na mali tunaenda sababu Gen Z ambao tuko nao, let me tell you, they are learned people. They are people who know the constitution, they know their rights. Utakuja majoho, utakuja sema you want to become like aya KRG naambua ni Mgikuyu, sawa? Hivyo ndo nimeona Peter anasema, but kuna vile tutaconfirm hiyo mambo. So anasema Joho is out of order, is a CS, he should talk politics. So the moment kuna wakati Joho atakuja kusema maybe aseme nataka kuwa president, you know, he will graduate maybe, sawa? And then people will be like, do you remember those Gen Zs ndo wanakuwa nakuvotia, si mama yangu sana now, si mama ya mamangu, it's now the Gen Zs that used to threaten them and tell them ukinitusi ukinifanyia I will come for you, you know. So those are the people will be vote, and watakuwa like, you know what, no, because mali tumefika sasa tunasema when we're electing presidents we want to go back and do like their background nini, tufanye everything kuhusu kama kuna mali ashaiba sweet akiwa 1 year old, we want to know venye US ufanya research a background venye unajua. In fact nasikiaga ule nani tangu aje Chief Justice anafanyangwa yani background search moja ngori sana. Like hata kama kuna siku ambia washman, they need to have like an integrity ama nini. They should be a certain way. So tufanye the same research before we choose our leaders. Hata kama kuna mahali tu hivi alishikagwa, asikuja anze kutuambia eti unajua, oh no, we want public servants who are like clean. No one is perfect though. I'm not saying that everyone is perfect, but unaambiwa KRG is a Kikuyu from Kiambu County, his name is Karuga. But mimi naye nilimbaga KRG ni Mkisii.
ama tu ni mkisi fulani. Someone who told me that, but yeah, kama ni Mgikuyu. That is too brown to be a Kisii, yes? Nani alikwambia eti hakuna Mkisi ama Mjaluo mwenye anaweza kuwa brown hivyo? Imagine that evil to no way, msiniingilie, it's just a thing. Wewe kwenda. Okay. But let me tell you something, na siku ubaya na sini, I don't want to be racist. Yes. Oh no, when no. Yes. So yes. So the moment tunaona our leaders wanasema pale mbele wanaongea mambo kama hayo, let me tell you, I ask myself, constitution basi ni ya nini? Ama constitution na hii democracy tunaambiwa is just a thing, it's just something. Hebu kuna producer nangoja hiyo speech ya wale MPs wameongea, ndo tunangoja, so tusikize, because damn you people. Yes, tunangoja hiyo nini, hiyo video. Hebu kumbusha producer, naweza pata maybe video ya wale MPs wametoka kuongea. Okay. Zulfa, sijui kama umeona message yenye Peter Kimani ametuma kwa WhatsApp. No. Ebu isome basi. Politicization of police, resurgence of criminal gangs. So as the producer after your video na pale kuna in recent months, a significant number of Kenyans, religious organizations and international bodies have raised serious concerns regarding a disturbing trend of abductions, politicization of police, resurgence of criminal gangs, and the troubling specter of state capture within our country. These developments threaten the safety, dignity, and democratic rights of every Kenyan citizen. We have repeatedly raised alarms over a series of abductions that have predominantly affected young individuals. These heinous acts have resulted in numerous victims suffering from death, physical harm,
psychological trauma, or enforced silence. Despite these alarming reports and the public outcry, the Director of Criminal Investigation, that is DCI, has distanced himself from accountability, claiming ignorance regarding the perpetrators of these abductions. Similarly, the Inspector General of Police acknowledges the existence of these abductions, but absolves the police force from any responsibility by asserting a lack of knowledge about the individuals involved in these operations. Meanwhile, the President, William Ruto, in his usual ambiguous manner, has made public promises to stop the abductions, while simultaneously admonishing parents to instill discipline in their children, insinuating that lack of discipline contributes to these abductions. In a concerning development, 5 young men who had been reported missing under mysterious circumstances were released at various locations across the country yesterday in what appears to be a well-coordinated effort. The simultaneous release of these individuals from different counties suggests a deliberate strategy rather than a random occurrences. These incidents are not isolated. They reflect a disturbing trend of escalating state-sponsored abductions, violence, and human rights abuses. We call for a thorough and transparent investigations into the circumstances surrounding these abductions, as well as appropriate action against all individuals involved. We do so with a lot of hesitation, since the police have denied responsibility, they have demonstrated lack of impartiality, they are conflicted, and remain beholden to the executive, despite them being an independent institution under our Constitution. The next part will be taken by the MP for Githunguri, Taganwa Musho. Thank you. I would like to take this opportunity to thank the Kenyan people who united in a concerted effort to advocate for the release of the abductees by mounting public pressure. I think they're just trying to find justice for the boys that were kidnapped. This raises They are trying to, questions about the government's responsiveness. because as I said yesterday, remember you were saying that waachie to Mungu, but you can't achia to Mungu. I think that's why Mungu gave us the laws and the Constitution, you know, that he did give us here and the structure that we have here. So saying that ati tuachie Mungu, they should investigate this, sababu tunaenda mahali pabaya ambapo saa hao wakinyamaza, and I said yesterday, hawa wakinyamaza, it will continue to happen. It will become the trend of Kenya that mnakidnapiwa mnaachuliwa, so as maisha mpeleka makweni is okay. So I think what they're doing is really good. Kunafaa kuwa an independent body ambayo inafaa investigates this. Who are these people? Sababu unajua president alikataa akasema, so mimi police walikataa, DCI walikataa, everyone anakataa kuwa involved. So basi you're telling me there's someone from Somalia anakuja kukidnap watoto huko Kenya. So whatever they are doing is good. So we have to apprehend anyone in connection with the abductions of the Kitengela 3, whose 32 days of torture remain uninvestigated and for which no perpetrators have been held accountable. In light of these grave issues, we hereby call for the following actions collectively as leaders representing the great people of Kenya. 1, establishment of an independent public commission of inquiry. This is to investigate the alarming series of abductions targeting individuals perceived to be critics of the president and executive. These abductions represent a systematic attempt to silence dissent
and instill fear among the populace of Kenya. 2, to examine the politicization within the police services and force and other independent institutions. This includes investigating instances where security forces have been forced and used for political gains or to intimidate and persecute dissenting voices. As you're aware, some of us here have been in the arms of the police in the name of investigations for issues not clear. To investigate organized criminal attacks against the Deputy President, Rigathi Gachagua, and his supporters, including 1, the chaotic event at Limuru funeral in Kiambu County in November 28, 2024. The tear gas incident in Shamata in Nyandarua County in December 28 of 2024. The remaining part of the statement will be read by our colleague, Senator for Kajiado. To assess the resurgency of state-sponsored criminal gangs, including Mungiki, that are terrorizing citizens and deserters. These gangs have been creating an atmosphere of fear, lawlessness among ordinary Kenyans and critics of the government. To address issues surrounding state capture, including the awarding of government contracts and affiliates within the government and rampant land grabbing, alongside issues misuse of public resources. These include examining extensive land grabbing currently underway in Ngurunga Farm in Kiambu constituency, Gikumari in Ruiru constituency, Dabibi in Naivasha constituency, Nakuru Memorial Hospital, and many other acts of misuse of public trust, which threatens the integrity of our institutions and welfare of the Kenyan people. Parliamentary actions. We urge both the National Assembly and the Senate, and also all county assemblies across the nation to convene a special session during recess to discuss and conduct inquiries into these abductions and other pressing matters affecting the society. Public safety and accountability. We emphasize the necessity for a comprehensive review of public safety measures and accountability mechanisms within law enforcement agencies to ensure protection for all Kenyans. We, the undersigned legislators, believe that these investigations are essential to uphold the rule of law, protect human rights, restore public trust in our institutions, and safeguard Kenyans' democratic values. We stand in unwavering support of the information of this Independence Commission of Inquiry and demand swift, decisive actions to restore justice and security of our nation. The signatories are Senator Karugo Dangwa, Kiambu County, Honorable Onesimus Ngogoyo, Kajiado North, Honorable John Kagucha, MP Mukurueni, Honorable Wanjiku Muya, MP Kipipiri, Honorable Gadhoni Wamushomba,
MP Githunguri, Senator Joe Nyotu, Murang'a County, Honorable James Gakuya, MP Embakasi North, Honorable Edward Murieu, MP Gatanga, Senator John Medhu, Nyandarua County, Senator James Murango, Kirinyaga County, Honorable Peter Kihungi, MP Kagema, Honorable Jane Kihara, MP Naivasha, Honorable Njeri Maina, MP Kirinyaga, Honorable Samuel Kachobe, MP Subukia, Honorable Teresia Wanjiku, MP, Honorable George Kaimburi, MP Juja, Honorable Major Dong Kadiru, MP Embakasi Central, Honorable Joseph Munyoro, MP Kigumo, Honorable Mary Wamaua, MP Maragua, Honorable Mwango Amos, MP Starehe, Senator John Kinywa, Laikipia County, myself, Senator Kajiado, Honorable Seki, Honorable Gitonga Mukunji Manyata, Honorable George Wandeto, Geoffrey Wandeto, MP Tetu. The last but not least, Mheshimiwa Honorable Parashina, MP Kajiado South. Thank you very much. Happy New Year, my brother. Happy New Year. Happy New Year, Mami. How are you? Fine. We were meant to have him yesterday, but we'll have him this morning. The senator from Busia County, Okeom Tata. Good morning. Good morning. How are you doing, Senator? I'm fine. I'm very fine. Karibu sana. Asante and Happy New Year. Happy New Year to you. Yes. Your year started with a bit of a bump, ended with some, and then, here we are on the other side of it. It was necessary trouble. So that is what the MPs and natuma umesikiza walichokisema. Insist that they need an independent body to investigate the abductions, agencies that will ensure protection for the Kenyan citizen, restore trust to the Kenyan people. Na pale naona kiimani as ukielod hiyo information,
what Kimani anasema ya kwamba those threats are in every leader who supports Ruto. Did you listen to Koech at Citizen TV interview? You will know that I did. Actually, Peter, I did listen. I did listen to that interview, and they know something, and he knows something. So they're not telling us. Sindio? And Peter Zulfa and Felix, a senator has called the speaker to discuss abduction and the illegal arrest of the speaker. And the legal arrest, but the speaker has rejected. When the same speaker called for a special sitting at night in Gachagua in Gachagua's impeachment. So speaker Peter anasema kwamba speaker ameitwa aje, lakini hajaja. Sawa, na yeye mwenyewe alitaga yake pia. So what is that? And then as we said yesterday, the release was well coordinated. I saw someone like Karen Nyamu saying they will be arrested. They should be arrested. It's a shame to young men leader who has a child to talk like that. She's arrogant. But then that lady is very arrogant. Like hata ufanya nini huko? Ama Felix, do you know Karen Nyamu? Unajua, like mimi, let me tell you. I'm not asking, sorry. I'm just telling you. Hakuna mtu ninachukia kama mtu mwenye ako arrogant. So what? So kwa arrogant kwenda kwa Peter, uka arrogant kwenda kwa mwingine yule mmoja, ndo nini kai? Sasa ule anasema eti they should be, watu wali release wanafaa kushikwa. Wanafaa kushikwa aje? Atitene wenye walikuwa released washikwe. Ndio nimeread sahi. Amesema hivi, as we said yesterday, the release was well coordinated. Obviously that Peter Nayo ni ukweli. When you look at how these people were released, that was well coordinated. And I saw someone like Karen Nyamu, I don't know if you know Karen Nyamu, saying they should be arrested. It's a shame to a young women leader who has a child to talk like that. She's mina mwangalana kwa like, why is this lady here? Drama is she's a public servant, a public leader. Ni huyu unasemido amelewa huko, ameanguka, huyu amefanya kwa TikTok like just any other person. I think that every leader sikatae singie social media, but anafaa kuwa kiegezo kwa young people. Yani that lady is very, very, very arrogant. Very. That is very bad. Unajua like ndoma hawa by the way ndo wanafanya hata government ina strain ina kugo. Unajua tu kama maybe ndo unaweza para wana pull back nani government. Si ndio ama kwa government or in the paycheck of the government hawajali. Because I'm very sure ndo wana pull back the government. Unapata wengine wana struggle kungangana kwenda huko mbele, lakini wengine wako hapa kuipull back. So unapata tunalaumu different people. Sasa msai kama huyu mwenye na show off hani publicly. That lady na kubai pombe tena live. Pombe sijui ni a quarter a million ni half a million. Chupa. Mtu kama anafanya nini kwa ofisi? But then, Peter, I'm going to ask you. Demo kwa anafanya nini kwa ofisi? Because amefanya nini actually? And I want to know. She lacks chapter 6 of the constitution. Acha ni Google hiyo chapter 6 wallahi immediately. What anafanyaga nini udem kwa ofisi for real? Why was she elected in the first place? By who? And those people, those are the people who were elected, yet I see we are failing. Wewe ni mtu young person, of which I know she's 30 something, yes, uko 36, late 30s. But either way, you're a young person. You've seen the pain that these families have gone through. How dare you come and say that they should be arrested? Sikia vile chapter 6 of the constitution inasema. Chapter 6 of the constitution of Kenya is about leadership and integrity. Akiwale mtu kama huyu asha violate. Amesha violate. People don't even know what integrity means. People don't able Google. I want you to Google the integrity, what it means after that. Skia? And requires state officials to act in accordance with certain principles. Leadership and integrity. State officials must exhibit leadership and integrity in their day-to-day conduct. Sawa? Objectivity and impartiality
asikuwe na ubaguzi yani. Yes. State officials must be objective and impartial and ensure that their decisions are not influenced by nepotism, favoritism, or other improper motives. Let me tell you the truth. We are totally struggling because of such kind of leaders in the office. That lady unaona pale Kim Anuzeti atikana ananunua pombe yenye ina cost 500,000 you saw that video na mtu huko Kibra analala trust me. I don't know what that lady like like you know mara kwanza akiwa sio youth president I used to be like all behind her. You know, like, yes, she's a young person. She's making the moves. How yes. Can somebody decide to buy that drink at that much? Yes. Bado akachukua bwana wenyewe. I don't know why she's so immoral. Let me tell you. Watu kuna utu kweli. How can she do that? Surely. Mtu anajua like kuna watu huko Kibra wanalala nje, trust me. Anajua kwani ajui kama anasema watu wa get arrested wamekuwa abducted for more than 15 days and you say they should be arrested. You've seen the fathers of these people. Mwanamke anafaa salimiwe. Allah. I don't know if kama Wakenya wamemsalimia. I will get to Apple. Mtu majenzi wanafaa na waende majenzi wanafaa hawa. Nani Kim Anuzeti atikana nyama amefanya nini? Amefanya hivyo, amesema people get arrested and Peter anasema ati she said Kibet should be arrested again. She said mwanamke by the way anafaa salimiwe vile nimekuambia. Let me tell you. Wacha aenda mshtaki. Wacha aenda andikishe obi chini. Na huyu madam ni mama tu. Wait. Wacha aenda andike obi chini, sawa? Ya kuonyesha ni nini na kijana ashike. Na yeye mwenyewe yake ni gani? Yes, why? Yes. Why should he be arrested? Karenyamu, why should Kibet be arrested? Why is that? Why? Able to ambi your reason of why? You know, haven't you seen those parents cry? Haven't you seen that man? Let me tell you that video mpaka say when I cried with that man. Crying because aujui mtoto wako alipo, alafu wewe mwanamke mzima ulozaa unajua uchungu wa mwana wanawake wenzako wanalia, unakuja kuja tuambie eti watu wao get arrested again. Turudi nyuma kwanza. Akona watoto? Akona mtoto sijui baby dad wake ni ule Samido ambaye ni musician something like that. No, she's not married. She was like a Gachagua. Mtu kama huyo sasa anaweza simama nini? Mimi haizi ni convince na kitu mimi najua. Like aje unamcriticize kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye sasa anaongea like mtoto wa wenyewe tena ashikwe na hayo magumu yote huyo kijana amekuwa akipitia kwani akili yake inakaa aje? Kwani ana yeye roho ya utu? But that is being like so very bad. Sasa kijana mwingine ameyapitia amepitia nini? People went through stuff. If you see Kibet, I was looking at the body language of Kibet and Kibet is traumatized. Let me tell you, bado yesterday we did also play the video of nani Kavuli. Kwanza Mr. Kavuli ataki hata kuongea. If you look at these people, they are really traumatized. Kim anasema kwamba she's a lawyer. That whole woman, she's a lawyer. But sasa ndamshukuaje kama watu kama akina Sudi, watu kama wakina nani Atuoli, watu kama Ichungwa wanaongea vibaya hivyo, basi people who they say they are learned, you know. So but venye Karen obave man kama like yuko fine. Udem no. A whole mother, that is a whole mother of a child. Ama she's like, you know what, niko kwenye government, mtoto wangu atafanywa chochote. That is being so arrogant, Karen Nyamu. I look at you and you're like, let me tell you something, Felix, yes? Kuna wakati ambapo alikuwa ni president of the youth and I used to be like so behind her, being like, yes, these are the kind of ladies we want out here, ladies showing us young ladies what we should do, what we should aim for. But then she became, I don't know what she became, something there, and then I don't know, the power went kwenye akili yake ama what happened. Then she became just an arrogant no, let me not use that word, but she just became arrogant.
sawa, akaanza kuingia kwenye scandals za Samido na bibi yake, anatolewa klabu amelewa, and we're like, why are we still voting for these people? I think our leaders should be like the mirror. Unaambia kama wewe ni kioo cha jamii, kioo cha jamii. Kama hawezi hawezi tolewa kwa ofisi. Bwana tusimpeach Karen, by the way. Those waseme to I, because maybe I'll be like, yes. Those for impeaching that lady. That is a role model to other ladies, to young ladies. For young people. And you, Karen Nyamu angekuwa mbele kipaumbele kusema watu waachiliwe. Anachoma huyo. Anachoma. Wewe. Sasa mbona anasema eti mtu amenibo? I tell you, let me say inakuwa personal to me sasa. Nafasi yani nitambeba na gari yangu nimempeleka huko kotini straight bila kumpeleka polisi. Umpeleke mali wakina Kibeto alikuwa in that dark room. Because why, man, Karen? Like seriously, why? What was the reason behind her statement? Maybe she is in the blankets kwenye kitanda cha serikali, sasa tajuaje. But I usually see the way that lady does the things that she does. Anyway, these people don't care. Don't care how we see them. Don't care what they say. Don't care if Kenyans tunajali. They don't care. But there's something they know that we don't know. Felix, sitaki hata kujua jina yake. But ulimwita nani? Karen Nyamu. Unikuje mimi niko somewhere else. Nimesema you are not a good leader. Wewe ni kioo cha jamii, Karen. Nikuje mimi. Na ukiongea hivyo you're failing us. Unajua wakati anasema watoto wa mtu, lakini anajua vile mama yao kijana alikuwa analia. Did she see a whole father cry? Did she see the mother of Billy Mwangi apologizing to the president, crying? And your apple ambaye Karen jamani. Karen jamani. Mwanamke wewe, mimi hata siwezi sema wewe ni mwanamke unafaa kuolewa na mtu wewe. You know, let us not get to that, you know. Kuolewa ataolewa. Okay. Huyu ni nani anaweza muoa, anaweza tunza watoto wao? Wewe Samido yako so knees deep in that, so yes. Wewe mwanze ukao wewe ndio una date huyo mtu, pole. Mimi siwezi sema ati wewe uko na mwanamke mwenye anafaa kuitwa mwanamke. Mtoto wa mtu hata lady when that woman, a lady is different. That woman, and I don't like going after women because I'm all feminist and stuff, but Zulfa, you failed us. This is my question. Do you okay, hadi language imepotea. Unajaribu kuongea unashindwa. Zulfa si kubaya. Unakumbuka vile lakini yule maadhi alikuwa analia. I apologize. I cried. Let me tell you, and I usually cry so easy. I cried with that woman. Alikuwa pale kusema tafadhali kama amekukosea tutakuja tutamfunza, tuletee tu mtoto please. That woman cried. Babake was, I'm thinking about it right now and I'm feeling like crying. And you saw that because the entire world, in fact the entire world saw that man cry, saw that woman cry. And wewe ama you Karen, my sister. Karen, you're like my auntie now. Huyu hawezi kuwa sister yako. Sister yangu ni hata vile unakaa vizuri, ujifananisha na mtu kama huyu. Nachukia. Akwende na huko. Like, yani watu wanalia watoto wao. Hata president mwenyewe alikuwa kuguzwa kidogo hata kama hakutuonesha your arrogance hata president mwenyewe hakuonyesha hiyo. And then there's this lady Karen why Karen, and you're like when kio natamani Zulfa. Yes. Natamani Gachagua if possible apeleke huyo ICC sasa. Watu kama hawa. I want you Karen ukuje useme like why do you think Kibet should be arrested? Sure. Why should be what people have gone through trauma. If you see the way niliangalia video and ukiona ukijana venye ako so terrified mpaka kijana ameamua I'm not going to be on the social media anymore because the things no. If you see Billy Mwangi, if you see Kivuli and the rest of them, if you look at them, and then this lady unakuja hapo unaanza kutuambia they should be arrested. Karen, Kenyans should greet you. That is what I'm going to say for now, because it is getting too personal to me. Like why? So Peter anasema ya kwamba aje. Peter anasema anasema she should remember she was nominated because of the young people. The young people, Karen, who nominated you, the young people who have been killed, the young people who have been abducted and tortured, those young people are the reason why you got nominated.
So remember, kumbuka sis. Sawa. And if the president is not elected, she will not be nominated again. She should never be nominated again, because kama tulikuweka kwenye hiyo kiti kama the young people, because we trusted in you, we had put all our faith in you. Na wewe bala ya kutetea sisi unasema tunafaa Karen jamani, mama jishike. Amenibo Sana. Anakaa anachoma sana. By that Zulfa, kuna message yenye kuna message yenye nilipata ilikuwa ishaingia ni kama haikuonekana kwa WhatsApp Yes. Na hiyo message ilikuwa inasema ni eti huyu anasema nimeona mwingine amesema wenye wako streets ni wenye wako disadvantage. Hii ni message ile siku nyingine ni kama hatukuiona, pole. Nimeona mwingine anamesema wenye wako streets ni wenye wako disadvantaged or and that hiyo message ilijibiwa. Ulijibu? Hiyo message ilijibiwa, in fact ilijibiwa na watu, ilijibiwa na mdada mmoja anaitwa Irene. She's a law student hapa. Yeah, alijibu swali. Nimeona mwingine amesema wenye wako streets ni wenye wako disadvantaged of the poor class. But I am here with likes of one of our supporter scheme. Kijana ya somebody is the official na wanakuja streets. Sawa? Let's not just do it for ourselves. Let's do it for the future. Yes. I am Sharon. Yes. Where Sharon? I wish. Alisema ya kwamba alisema. Let me tell you. Kitu yenye nimependea udem nimetamani hata ange video call ni mcongratulate. Mpigie basi. Mpigie baba. Leo amesema hivi. Is that Kim commenting about Okay. Anasema there is one wako na yeye he should tell us what kind of a woman sijui kama ilikuwa private ama nini. Hebu kwanza DJ. Who should tell us what? Anasema hivi in short. Is that Kim commenting about Karen Nyamu? If you scroll down on Karen's videos, there is one wako na yeye. Wako na Kim? You should tell us what kind of a woman she is. Otherwise, kama is real. Sawa? Okay. We should educate her on ethics. Kim. So Kim, ebu tuambie, apparently you're friends with Karen Nyamu. So tell us, how is she as a person? Kuna mtu ambaye ndo Sharon anasema you're friends with Karen. So tell us how is your friend Kim? Because kama sasa mimi nimekuwa disappointed. Let me tell you, kuna wakati ambapo the first time I saw Karen Nyamu, she was the youth president wa youth, and I used to love that woman. I used to be like, yes, when I grow up I want to be like this lady. But then she turned into something. I don't know watu wakishaingia kwenye serikali wanakuwa aje. So Kim tuambie kuhusu nani? Kuhusu Karen. Tell us. I will be waiting there for your comment. Then kuna Boniface nalo bale nasema leadership si kukutana wakubwa wa government, and that is the biggest problem to the young people. Misuse of freedom, speech and expression. Let them learn more leadership. Oh, you're saying that Karen venye amebonga sopo? That is what you're trying to say. Because yenyewe hajaongea kama a leader. Let me tell you, hajaongea kama mkubwa. Ameongea vibaya. Na umesikia pale juu Peter amesema she was nominated because of those young people that right now anasema wanafaa kushikwa. That's why she was nominated. So tell me. Sasa kama that is the people, and you say we're not going to my fellow Gen Z people and the millennial tuna trust kweli? Ama tu wako hapo. Sawa? So like those people, a moment hapa, there's this person ambaye anasema hello, my name is Prime, I love your show. Anasema ya kwamba, let me tell you, we are so disappointed with Karen Nyamu. Karen Nyamu was our leader. Karen Nyamu, we put all our trust in her, but sasa aona venye anabonga hivyo, like mimi naenda kumgotea, ando mgote. So yes, I'm so disappointed with this lady.
And these are the people that we are going to choose, then let us not choose anyone. Officer Sudel tuambia natamani huyo ndugu hata angesema eti that person was once their leader. Bro, we assume mtu ka umjuju mtu amebo. How can somebody who is qualified to be a mother to surely anasema tu watoto wa mtu watolewe tena if possible wako arrested. Wanakuwa arrested mara ya pili kwa sababu gani? Kwa sababu ya makosa ya kuabductiwa. Zulfa, okay, when somebody is abducted, yani makosa ama ni offense? Hiyo si makosa. Hapa. In fact, normal unasikia. Yes. Kwanza huyu mtu alikuwa elected na party gani? Alikuwa nominated, Karen. Nominated because the youth used nakwambia alikuwa kama youth president. Akuja akagraduate akakuwa tuona akofiti. Kumbe sana power imeenda akilini kwake. So she just became something that I can't tell you what that is. How can somebody who is qualified to be a mother of more than 4? Huyo ni lawyer mzima ambaye anajua constitution vizuri. Siko basi ulisema ananunua pombe ya 1000 sijui ngapi? Yeah. Sasa labda si ni pombe basi kwa ofisi si mtu. Felix, this is getting too personal to you. I'm very disappointed. Uni mtu mwenye anafaa kunini? Uni mtu mwenye anafaa kutetea mtoto. Let me ask you. Do you know that a mother ndiye anakuanga kuprotect watoto hata kama wako na makosa? Alikuwa pale kipaumbele analilia, anasema release the youth. Release watu but in fact I never saw her speak anywhere. Ameongea juzi after Kibet ati washikwe Karen, seriously. Why? Jamani Karen. It is very wrong. It is very wrong, my sister. Wacha tuseme ukweli. Let me tell you the truth. Huyu mtu anakaa mbaya hata kuliko mwenye watu wanajua eti ndio mbaya. Yani Apita Kimani anasema ya kwamba at Boniface the president is also abusive to his boss the people of Kenya. I think this thing respect Liambegwa. Let me tell you, and I'll continue to insist. The person who told me everything I know is my grandfather. And yes, and actually Mutula Kilonzo, the late Mutula. Those people are the people who told me some things that I know, you know. And I remember like my grandfather told me that respect inaenda both ways. It's like a two-way traffic. Hata ukosa kurespect mtoto mdogo, hata kurespect. But people is like they expect as long as you're there wewe ndo wafaa kupewa respect. But it goes the same way. Usite watu mapepo, sijui manini, and you expect them not to retaliate. They will retaliate. But ukikuja pale tu kwa like you know what people, this is this and this is this and this is this. Yes. Ebu Zulfa, kuna jamaa fulani hapa ninataka kuaddress kidogo but simuaddress kwa ubaya. Anaitwa Boniface Kilu something. Nalobile. I don't know. What? Bro, I believe you are one of our best friends. But mimi personally siwezi nika-advise my fellow youth anze kutumia abusive language to government officials. You see? I'll never do that. In fact, that won't be part of my life. Instead, ninaweza nikamu-advise ajaribu kutafuta very good language and address the issue yenye maybe membo na huyo Karen. Yes. And I'm still insisting that us as youths, yes, we should totally use a very good language, etiquette yenye iko na heshima kubwa, si ndio Zulfa? Ku address the issue. Lakini bro siko baya. Let me ask you. Kuna leader mmoja hapa anasema if possible when you walikuwa abducted, walikuwa arrested. Thank you so much. Wanaarestiwa kwa sababu ya kuwa abducted ama kwa sababu ya vitu zenye walipost? Another thing, wamekuwa tortured. Mwingine hadi anaogopa kumention vitu zenye aliona. Juli bado anasema akili yake iko vizuri kwa sababu maybe ni kama aliandago a very tough moment yenye hezi hata jaribu kuforget in entire life. Alafu bro, a leader mwenye akona mikono miwili, mwenye akona akili yake, anasema mtoto wa mtu if possible tena akuwa arrested. Anakuwa arrested kwa sababu gani? Na hayo yenye ameyapitia yenyewe ni kama ashapata lesson yenye hizi sahau kwa life yake. Yani bala uitishe justice. Venye Gachagua anasema uitishe justice. Wewe unaitisha watu washikwe. MPs out here, mothers and fathers are Zulfa, out here. Wait, Zulfa, watu, is it that the government, this current government maybe
iko kwa sababu ya watu walie na kuumia. Huyu mtu mwenye anaongea hizi vitu ni mtu mwenye kwa government, si ndio? Ako nominated na youth. Who are the youth of Kenya right now? Wenye walikuwa wameshikwa. Amesahau sasa, she's forgotten. By the way, siko baya. Yeah. Mimi nimekuchukia with the passion. Na mimi huwezi kama hali. Mimi nasema ukweli. There is no way. Hii kitu nimeizingatia sijui ni mara 20. There is no way somebody mwenye anafaa kukaa mama ya watu. Mwenye unajua mama ni mtu mwenye anatengeneza boma. Mama ni mtu mwenye anapunguza hasira ya mzee, ya bwanake yani. Mama ni wakati vijana wake wakijaribu kukosea, anajaribu kufanya nini? Kuwaleta karibu, kuwatetea, lakini baadaye anawaleta mbio baadaye, si ndio? Anawapeleka kanda, anawaleta mbio, if possible anawafuruta masikio, si ndio? Yani, lakini anajaribu kuwatetea wakati mzee anataka kuwamwagia hasira. Alafu ndiye anakuja kusema eti vijana wa wanyewe kwa arrested. Washikwe sasa. After abduction sasa washikwe. Washikwe. You will never deserve my respect, I tell you the truth. Mi respect yangu ilishaga kwa Karen wakati ambapo alianza kukuwa na issues na bwana wenyewe. Sawa, that is the moment that I was like, you know what, lady, you could do this in private. You shouldn't do it in public. You know, you are our leader when ikio. And I don't criticize wewe kukua. That is all that. But my dear, now sasa respect yangu kwako, it's... In fact, I'm just disappointed in you, Karen. Like, I really loved you. I swear I did. But sahi, man, I look at you and I look, then I'm just like, what did I see? So pale Peter anasema ya kwamba tulia kwanza, hujajua message yenye imekuja hapa na ni kama sikufika kuiona. Kim amereply kwenda kwa hiyo sister yangu. Nisimuite sister yangu alafu niko single na nibambe. Sharoni. Niambie. Nisimuite sister yangu na kubambe. Na nibambe na ushamuita sis. Ushamuita sis, ndio? Ni kwa sababu sijamuona. But nitakujua tu. So tuachane mambo mengi. Kim anasema hivi. Good morning, it's Kim. I know her at a personal level, but the lady is so disappointing. She should check on this. Public controversies. Sawa? Karen Nyamu has often been at the center of personal and public controversies that have occasionally overshadowed her professional achievements. Ni kama overshadow her nini professional achievements. Unajua, when she started, let me tell you, I know the story of Karen. Raised questions about her focus and priorities as a leader. And that is true. Says we don't know as a leader. Perceived lack of professionalism. You see, critics argue that her involvement in public disputes and personal dramas may detract from the dignity and seriousness expected of a public servant. True. That is true. You know, when she started, she was just good. And then sasa sijui nani aliyemdanganya. Wacha wewe nimalize kusoma. Mixed public perception. While she has a strong support base, others feel her leadership approach is polarizing, which can hinder efforts to unify diverse groups. True. Questionable priorities. Some have expressed concerns that her attention is sometimes divided between personal pursuits and the political responsibilities, leading to inefficiency in addressing key issues. Advice to Karen Nyamu. Thank you, bro. Imfikie. Kwani iko nini? Zulfa. Hii advice ifanye nini? Imfikie. Maintain professionalism. Unajua, separate personal matters from public responsibilities to uphold the respect and trust of the electorate. Focus on, mimi ninataka Gachagua amu-include Aki
kwa sababu these are the supporters. Maybe hata ndio wana motivate government kufanya hizi vitu. Sisi tunalaumu mwingine, kumbe ni hawa. Focus on deliverables. Focus on deliverables. Shift attention to impactful projects and the policies that address the needs of constituents, ensuring tangible results. You see, avoid unnecessary drama. Yes, true. Stay away from public fights, all controversial situations that detract from your leadership credibility. Second to last, inasema rebuild public trust. I'll never trust him though. Hata kama ata rebuild, hata akileta hiyo pombe 1500 aniweke kwa meza. Mimi napenda pombe lakini mimi siwezi trust him. In consistent community outreach, demonstrating commitment to addressing pressing issues and rebuilding confidence in your leadership. True. Yes. Self-reflection and growth. Take constructive criticism as an opportunity to improve and emerge as a stronger, more focused leader. Imfikie. Yes. Yes. Tena nimesema yes. Ablinibo kusema watu wa kutumia DCI. Yeah. So the thing is, yes. Mimi siogopi, mkitaka na wapea location. Niko sehemu inaitwa Joska. On your way to, ukitoka Ruai ukienda hiyo sehemu utakuja unipata hapo. Sasa ukweli usemwe. Lakini Zulfu, unajua like najaribu kuimagine ni brother yangu, sawa? Najaribu kuimagine ni brother. We are so disappointed. We all are. We all are. Na pale mnaona Peter anasema, there's a lot of things ambazo zinaendelea pale. Let me see. Peter anasema hivi, anasema ya kwamba Samido left her because of bad manners, and that's why he released a song called Toxic Love, meaning she was abusive. Peter, kuna video fulani Karen aliingiaga TikTok akasema kwamba Samido amempiga makofi vibaya sana. So who was abusing who? Unaona? Sijui kama umeona hiyo message. But huyu I wish si upige simu tafadhali. Anasema nani Kim has not addressed us regarding that video. Anasema nataka kushare hiyo video na sisi. Video gani? Share. Share that video. So kuna comments pale. I can continue the comments as you share the video, yes? Sindio? So anasema ya kwamba Boniface anasema Boniface anajibu hilo swali, ngoja niingie hapa sababu pale kidogo sizipati vizuri. So anasema ya kwamba in a moment, you guys, in a moment. Yes. Anasema leadership si kitu ya kutukana wakubwa. That is Boniface. Anasema government, wakubwa wa government and whatever. Anasema that is the biggest problem to young people. Misuse of freedom of speech and whatever. Sindio? And that. Then, Peter kaambia Kim kumbe tumekuguza. Ambia umefikia my friend. Then Kimani anasema Karen was at Europe during the abduction. She was never condemned. The abduction, she never condemned the abduction. She has audacity to say that. She has audacity. Let me tell you, that is audacity. Like audacity ambayo then Kim anasema leo mmeniguza pole. And then kuna picha Kimani anasema my friend tunakugusa kidogo, respond to that to clean your hands. In politics. Kim clean, amesha clean his hands, yes? Ameosha mikono. Aya, kuna DJ Exit anasema sasa hii ni kizungu gani? And Peter Kimani anasema DJ ongea Dhuluo, we will translate. And then Boniface anasema we condemn abduction.
we need some leaders who are free to oppose this but not using these serious matters as of abduction. That is true, Boniface. Let me tell you, the moment that I see a leader using this for political gain, no. You know, there's something these people doesn't know. You see? They don't. Okay, sasa kama huyu anasema kwa comment like we all condemn abduction and we need some leaders who are free to oppose this but not using these serious matters of abduction for their gain in politics. This point is very pregnant, bro. Boniface, this point is very pregnant. Si sasa mmoja wao ni huyu tu anataka kutumia advantage, maybe mimi hiyo advantage yenye mwanamke anataka kutumia iwezi make sense before other Kenyans. I don't know kama mimi mwenyewe ndio imebo, but kuna some of the leaders who really need to use the best formula to look for maybe fame. Wanatumia kama na kuna kama bado mlisikiza kwenye ile interview, kuna mtu fulani aliongea and alisema kuna watu ambao wanaongea just to support the Gen Z because it's what is in fashion right now, of which nilikatana. We didn't agree with everything that he spoke, sawa, but alisema there are leaders who are just using this, you know, for their political gain. You know, I don't know, akiongiva anajaribu kusema Gachagua manani, but let me tell you, Gachagua, I don't think Gachagua is using this for any political gain. Zulfa, may God bless Gachagua. And all those leaders who are focused to help the mwananchi normal. Lakini wa kwanza Kim, nisiongea vibaya wa maybe mali huko ukasirike bro, but huyu mwanamke anawaangusha kwa field yenu. I tell you, kama wewe ni politician ama wewe ni lawyer man, mwanamke anawaangusha vibaya sana. But then mimi yake amenifeel. Let me tell you something. Kama kuna mdem nilikuwa like niko like venye alianza, I don't know why people usually start. Kuna ngoma fulani hapo ya kitambo ilikuwa nasemaga ulianza na roho umemalizia na mwili. She started with like yes, and I used to be like yeah, you know what, yes bitch, what you're saying is good, let us go that way. And then I don't know wait ilifikaga wapi akapatana yule mkaka ambaye ni Samido, and then wakaanza vurugu, and I don't know why she should have known she's a leader na azieke. Na umesikia Kim amesema kwamba vitu ambazo anafanya zinatoa, unapata like zinamdeduct. Unajua, I don't know why women go, it's mostly women, men our get scrutinized with these things. Hata sisi tukisikia kama kuna yule senator ambayo alikuwa na msena ambaye walikuwa wamemweka kando mjamzito akafa, we never really got into that. But a woman, when you know you're a woman na bado tujafika ile place fulani, you're criticized. Anything you do in public, it is criticized, sawa. So the moment that unaenda umelewa kwa klabu, unaanza kutolewa na bodyguards wa Samido, unaingia live TikTok umepigwa mangumi, yes, you should speak up as a woman. I will not shut you down. That is yes, speak up, you know. But jamani mama, jamani, you've really disappointed like me and many other women out here and many other youths out here. Like, come on, if you could retract those things, please do and apologize to the people. We gave you that say, we nominated you, mami. And ndio Felix, sababu tuko kwenye muda pale kidogo ushatupita, sema kitu moja mbili alafu we finish this show. Twende tukalie pale kando jamani, sababu Karen So Felix, wapi neno I want to talk about hii issue ya Gachagua na troops wake. Thank you for taking opposition leadership such in that manner. And do you think anafanya opposition ama ana fight for the Kenyan people? Ile ni opposition kwa sababu haja agree na government. Ayuko of the same line na government. He's not cooperating with the government according to him. You see? So please wacha wazidishe hapo. Unaget, wacha wazidi kufanya hiyo mambo kabisa. Kwa sababu unajua wanasemanga wanyonge hawana haki, na wanyonge ndio unasikia wanafaa kukua arrested ya akiwalai.
Inaka very disgusting, I tell you. Anyway, the best thing now we should do, let us try to focus on what we call our rights, but to avoid kutumia demokrasi yetu vibaya, kwa sababu next utashtukia safari kwa wametunyongea neti. Why would they do that? Nakwambia ukweli, Uganda na Kenya ni akina nani wanatumia social media sana? Kenya. Unajua mbona? Why? The internet is affordable. And affordable. Yes. So shilingi milioni 1 in Tanzania ukitaka voucher. Man, my sister is watching me now. She's going to slam me later. But either way, ukitaka voucher 7,000, 10,000, but you know that is really small. Ni pesa kidogo huko when you exchange it. Exchange rate huko ni kidogo. Hiyo sasa 10,000 divided by how much ndio upate ya by 20 kitu 25. 10,000. Yeah. Divided by 25. That is. Sasa wacha kwanza nikuulize. Ati unanunua credit 10,000? Sani I went ukienda my sister and I usually go to Zanzibar. Kitu kama 400, kitu kama 400. Yes, no uongee vizuri. So when you go to eat something unapata 80,000. Now divide by 25 and it's just like maybe lobsters and something. Pweza. So it's expensive, yes. So for 100 shillings hapo umebuy a lot of, umebuy 1 GB za pesa nyingi, umebuy voucher kuongea a lot of. So yes, wrap up. Mimi hata si ni kama anyway. Thank you so much guys for joining us and my name is Felix. I don't like vitu zenye zinaenda hivi haki, ndo maana ninakaa chini nikisikia mtu akiongea vibaya vitu na wenyewe washikwe na washaku abducted, unaona? Na maybe the president ndiye aliyeorder hao vijana watafutwe, maybe. Alafu yeye ni nani na wewe unasema washikwe tena wapelekwe kwa polisi. Nenda pale kwenye TikTok umtafute umwangalie vizuri utamuelewa. Anakaa funny. Umemwangalia? Si hata hayuko mrembo kama wewe. Sasa mbona uanze kutukompea lakini na wewe? Wewe unakaa mrembo sana kumliko. Wewe. Nashukuru lakini you know what we are criticizing Donnie leadership, yes? And we really appreciate, but tusikubali watu waanze kutumia advantage vibaya. Hii si movie. Kenya si movie, si eti ni movie wanatengeneza. Si script. Hapana, hii si script. Hatutaki hizi ndio tunaweza fanya vitu kama hizo kufurahisha macho kwa mtu mwenye anaenda kuwatch. Ngoja, without Karen is going to support the Kenyan people. Then you know I read script, so this is not good. Karen, this is not good. So yes, this is Kenya News Alert. Utupate kwenye mtandao yote ya kijamii and House of Zulfa kila mahali pia. Felix sema introduce kwenye mtandao unapatikana wapi? Plains and Felix kila mahali. Yes. Sasa maybe kama uko na issue na mimi kidogo kama ulichukulia personal tafadhali umpate kwenye DMs. Ni DM TikTok Plains and Felix. Kwanza by the Zulfa TikTok yangu ilifungwa. Why? Sijui. Ni kama wako na wivu nina grow mbio nini? Ulifungwa? Ilifungwa. Walikwambia reasons za ku get banned ni nini? Sijui. Nilishtukia akafanyi. But the fact is nilitengeneza account nyingine immediately. Hii account within some hours bado imefikisha zile qualifications za kufungua kamera already, meaning watu wananipenda naturally. Kwa sababu ya ukweli na kukaa straight. Yangu ishafungwa pia. Thank you so much guys. So bye bye. Let us meet hapa kwenye Semanasi.